ومشاهدينا الكرام، نذهب لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي للمبعوث الشخصي للاتحاد الاوربي إلى ليبيا. So the European Union الاتحاد الأوروبي encourages all actors, يشجع جميع الساسة، all institutions, جميع المؤسسات، and I insist, all of them, وأكرر جميعهم to be generous أن يكونوا كرماء and to engage وأن يشاركوا in this consensus building. في بناء التوافق. We would like also to send a very clear messages to those questioning institutions. نحن أيضا نحب نوجه رسالة واضحة للجهات التي تشكك في شرعية بعض المؤسسات. What Libya needs today ليبيا اليوم بحاجة إلى is that Libyan citizens support their institutions. أن الليبيين يدعموا مؤسساتهم. This country needs a strong state, الدولة هذه البلد هذا بحاجة إلى دولة قوية. and the key is to reestablish the authority of the state. والهدف هو إعادة الهيبة للدولة. This has to be done primarily هذا أهم حاجة لازم نديروها in order to fight terrorism لمحاربة الإرهاب and terrorist groups, particularly in the east of the country. والمجموعات الإرهابية وعلى وجه الخصوص المنطقة الشرقية. This is a very serious threat هذا for this خطر country, for the neighboring countries, and for the international community. هذا خطر جدي لليبيا وللدول الجوار وللدول الأخرى. And we very much hope that this crisis will help all stakeholders to engage and to show determination in fighting terrorism, particularly groups like Ansar Sharia. نحن نطلب من الجميع أن يشاركوا في توافق شامل بهدف محاربة الإرهاب وبالأخص مجموعات زي مجموعات أنصار الشريعة. There are other decisions very important that have to be taken in the coming days and weeks. هناك قرارات أخرى مهمة يجب أن تؤخذ خلال الأيام القليلة القادمة. But from the point of view of the international community, I would like to mention a couple of them. ونيابة عن الاتحاد الأوروبي حابب نقول بعض منهم. First of all, it is very important that the country gives the date of June 25th for the elections. من المهم جدا المحافظة على تاريخ الانتخابات اللي هو 25 يونيو. And it is also equally crucial that decisions for guaranteeing the economic governance and the management, the proper management of energy resources are taken. من المهم أيضا اتخاذ قرار بخصوص الحوكمة الاقتصادية والمحافظة على ثروات الطاقة. And it is equally important to take decisions on border management and migration. وأيضا من الهام جدا اتخاذ قرار بخصوص الهجرة والإدارة. This is not a message only from the international community. هذا مش رسالة من المجتمع الدولي بس. This is not a message only from the European Union and its member states, and I just met with all European ambassadors. وليس رسالة من الاتحاد الأوروبي أو دول أعضاء الاتحاد الأوروبي. أنا قبل قليل كان عندي اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي. This is a message coming from the Libyan streets. If we go out of this hotel now, we will see a lot of people, a lot of Libyan citizens that are expecting the political parties, the institutions, and the international community to live up to the responsibilities of this historic moment. هذا قرار جاي حتى من الشارع الليبي. لو تو خرجنا لبرا أكيد الجميع يطالب بالقوى السياسية أنها تحترم مسؤولياتها في اللحظة الحرجة هذه. So the European Union expects from all these political parties, all these political actors, and from the Libyan institutions, the government and the GNC, that they will take these important decisions and they will reach these important agreements in the coming days. الاتحاد الأوروبي يأمل أن كل مؤسسات الدولة بما فيهم المؤتمر الوطني احترام الالتزامات القادمة في المرحلة هذه. And now I'll be glad to answer your questions. أنا مسرور لي أخذ أسئلتكم. That's my favorite journalist. هذا أهم أفضل صحفي عندي. Thank you very much, Mr. برناردينو, for your trust. Thank you for coming to Libya, and as you said earlier, in June
July, the presidency in Libya, and as we mentioned in the east of the country, you mentioned Ansar Sharia, does the EU consider Ansar Sharia as a terrorist group? And also, is there any contact with Haftar, who announces or declares war in terrorism, and Libyan support from the public, Libyan street war against terrorists, and get the faction who support them? سؤال ان هل الاتحاد الاوروبي يعتقد ان انصار الشريعه مجموعه ارهابيه، وهل في اتصال بين الاتحاد الاوروبي والجنرال حفتر اللي هو عنده دعم من الشعب؟ Well, let me start with the second question on Haftar. حنبدا بالسؤال الثاني اللي هو على حفتر. We are not in contact with him. نحن ما عندناش اتصال به. But I think that what is important to take into account today is not Haftar himself, is what Haftar represents. لكن مش مهم من هو حفتر، المهم ماذا يمثل حفتر. And for many people in this country, كثير من الناس في الدولة هذه the debates between and the differences between the different institutions, قاعدة تتناقش باختلاف المؤسسات، the lack of effective governance, انعدام حكومة فعالة، the delays in taking crucial decisions, التأخر في اتخاذ قرارات هامة, is leading them to say enough. وهي تخلي الشعب الناس تقول كفى. And this is what Haftar represents for most of these people. وأعتقد هذا ما يمثل حفتر للجميع. But this country, I insist, needs reinforcing the institutions. لكن أنا أرى أن البلد هذه لازم تأكد على مؤسساتها. It's not people who try to solve problems by themselves. وليس أن حد من الناس يخرج ويحاول يحل المشكل بمفرده. So the European Union hopes that this problem will be solved respecting and reinforcing the Libyan institutions. الاتحاد الأوروبي يأمل أن الأزمة هذه تحل عن طريق أو باحترام المؤسسات الدولة الليبية. Reestablishing the authority of the state. واستعادة سلطة أو هيبة الدولة. And one of the biggest problems, and now I go to your first question, that this country has been facing واحدة من أهم المشاكل in recent months أخطر المشاكل اللي تواجهها البلاد في الأشهر الأخيرة is that state representatives have been killed in cities like Benghazi and Darna. إن مندوبين للدولة أو للحكومة قتلوا في مدن زي بنغازي ودرنا. No democracy can be built in Libya if this situation continues. مش من الممكن بناء أي ديمقراطية في ليبيا لو استمر الوضع على ما هو عليه. So we have to work together, علينا أن نشتغل مع بعض. Libyans and the international community, الليبيون والمجتمع الدولي, to get rid of any group questioning the authority of the state, للتخلص من أي مجموعات تشكك في شرعية الدولة. any group which is killing أي مجموعات تقتل or preventing the activity of the representatives of the state. أو تمنع مندوبي الدولة من تأدية مهامهم. And this will be the only way to create the right environment for democracy to prevail in Libya. وهذا حيكون أفضل وسيلة لاستتباب الديمقراطية في ليبيا. More questions? We have to. One. Yes. 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 More questions? Yes. One more question, very quickly. أسماء المغامر from نبأ TV. So, as a European Union and international community, I understood that you are calling for consensus for everybody to sit on a negotiation table. But despite the current events, no one is responding to your calls. You are calling for dialogue, but civilians are being bombed.
Isn't there any other proposal that you could make apart from calling for a dialogue? Well, we have discussed different ideas and proposals in the meetings I had yesterday and today. في الاجتماعات اللي درتها أمس واليوم ناقشنا بعض عدة خيارات. And I agree with you, it's not enough أنا أتفق معك إن هذا مش to كافي. encourage the different actors to reach agreements. We have to engage in working for solutions with them, and this is what we have been doing. أنا أتفق معك إنه مش من الكافي إن نحن نشجع القوى السياسية المختلفة إلى الجلوس إلى الحوار، نحن لازم نكون معهم ونحضرهم إلى طاولة الحوار. And be reassured, تأكدي 2 points. One, as you said, the people in Libya is fed up. تأكدي من نقطتين، واحدة منهم إن الليبيون اكتفوا يعني. And I conveyed very clearly this message to all my interlocutors. وبلغت الرسالة هذه إلى جميع الشخصيات اللي قابلتها. And number two, if the European Union has appointed a special envoy for Libya, if the United States, the United Kingdom, France, Italy, and we have today the special envoy for Italy who is the Italian ambassador in this country, Spain, Turkey, Germany, they are all appointing special envoys because the international community wants to support a solution for this country. تأكدي أن المجتمع الدولي بما فيهم الاتحاد الاوربي وامريكا وبريطانيا وايضا ايطاليا واليوم السيد السفير اصبح هو المبعوث الشخصي لايطاليا في ليبيا، الجميع كل المبعوثين الشخصيين باذلين جهود الى الوصول الى حل. Thank you very much. شكرا جزيلا.